morning. Good morning. Good morning, Miss. Camera on cheyu. Good morning, Miss. Good morning. Turn on your camera. Atomic structure, chemical bonding and molecular structure. Can you see my PDF? PDF കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, Miss. Okay. ആര്യനന്ദ, turn on your camera. Miss, 1 minute. Question number 1. Read the question first. Number of molecules or ions that show linear geometry among the following is SO2, BeCl2, CO2, N3 minus, NO2, F2O, HCF2, NO2 plus, I3 minus, finally O3. Number of molecules or ions that show linear geometry among the following. If a molecule having sp hybridization, note down, if a molecule having sp hybridization, that molecule is linear. Can you see my whiteboard now? போடாதீங்க போடாதீங்கன்னு சொன்னு ஆஃப் பண்ணுங்க லைட்ட. Can you see my whiteboard now? Yes, Miss. Okay. If a molecule having sp hybridization, that is linear. Okay. So we can check. There is shortcut for finding the sp. We can using a shortcut for finding the hybridization. H equal to half into V plus M minus C plus A. V is the number of valence electron. M is the number of monovalent atom. V is the number of valence electron. M is the number of monovalent atom. Number of monovalent atom, mainly hydrogen and halogen. Hydrogen and halogen. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Then C is the magnitude of charge of cation and A is the magnitude of charge of anion. V, number of valence electron. M, number of monovalent atom. C is the magnitude of charge of cation and A is magnitude of charge of anion. Okay, so first example is SO2. Another method is, another shortcut is also used for finding sp. I will show you that also. SO2. First we have to calculate SO2. H equal to half into, who is the central atom there? Who is the central atom? Sulfur or sulfur? How many electrons are in the outer shell of sulfur? 6. 6. Here is no monovalent atom. Oxygen is a divalent atom. Right? No cation, no anion. So it is enough. 6 by 2. 3. If the value of H is, from this calculation, if the value of H is 2, it is sp hybridized. Value of H is 3, sp2 hybridization. 4, if the value of H is 4, it is sp3 and so on. Here 3, so it is sp2. It is not a linear molecule. This is a bent molecule.
Okay. Then BeCl2. These molecules we can use the above formula, and also I will give another shortcut method for finding hybridization of all compound. ഏത് കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എടുക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, H equal to half into, who is the central atom there? Beryllium. 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 Beryllium is the central atom. Outer shell contain how many electron? 2. 2. Any monovalent atom here? Hydrogen and halogen, no. Chlorine is a halogen, right? Chlorine. Okay. How many? 2. No cation, no anion. 2 plus 2, 4. 4 by 2, 2. It is sp hybridized. It is linear. Question is number of molecule or ions that show linear. BeCl2 is a linear molecule. Then I will show you another method for finding the hybridization other than this shortcut formula. Next example is CO2. CO2. Carbon outer shell contain how many electron? 4. 4. 4 electron. 4 electron. 1, 2, 3, 4. Okay. Listen. Oxygen form double bond with carbon. Oxygen form double bond with carbon. Okay. So double bond means 1 sigma 1 pi, right? Double bond, that means 1 sigma 1 pi. Yes. So oxygen form double bond with the carbon. Here is 2 oxygen atom. So each oxygen atom form 1 sigma 1 pi, again 1 sigma 1 pi, right? How many sigmas are there? 2. 2 sigma. 2 sigma. And pi bond is not calculated for hybridization. Okay, pi bond is not taken for hybridization. So 2 sigma, which is equal to 2. Hybridization is sp. ഈ മെത്തേഡ് ഏത് മോളിക്യൂളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫോർമുല എല്ലാ മോളിക്യൂളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Okay. We cannot use the above formula for all molecule. But this method is we can apply for every molecule. Carbon, outer shell contain 4 electron. Carbon is bonded with 2 oxygen atom. Oxygen, carbon is bonded with oxygen. Oxygen form double bond. Double bond means 1 sigma 1 pi. So each oxygen atom form 1 sigma bond and 1 pi bond with the carbon. 2 oxygen. So 2 sigma and 2 pi bond. Pi bond is not taken for hybridization. Okay, finally 2 sigma only sp. Another example, N3 minus. It is called azide ion. Okay, N3 minus. It is called azide ion. Use the same method. Nitrogen. Outer shell contain how many electron? 5. 5. N3 minus. That means 1 electron is accepted, right? Yes. So
6 electron. Nitrogen outer shell contain 5. N3 minus 1 is accepted. So it is, now it is 6. 2, 4, 6. Nitrogen can form triple bond. Nitrogen can form triple bond. Here is 3 nitrogen atom. 1 nitrogen is this central atom. 3 nitrogen, 1 is at the central atom. Okay. So 2 nitrogen is bonded with the third nitrogen or the central atom. 2 nitrogen is bonded with the central nitrogen atom. Okay. Each nitrogen atom form triple bond. Nitrogen can form triple bond. Triple bond means 1 sigma 2 pi, right? 1 sigma 2 pi. Okay. 2 nitrogen is bonded with 1 sigma 2 pi. Then again sigma pi pi. 2 nitrogen atom. Each nitrogen atom is bonded with the central atom with a triple bond. Okay. Triple bond. Triple bond, 1 sigma, 1 pi. Nitrogen form triple bond. 3 bond. 1 sigma, 2 pi. 2 nitrogen atom is bonded with the central nitrogen atom. So total 2 sigma, 4 pi. Pi bond is not calculated. Finally, it is 2 sigma. That means 2. It is also sp hybridized. Okay. ടീച്ചർ പക്ഷെ അസൈഡിന്റെ ഫോർമ വരുന്നത് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ് ഡബ് അതെ മോനെ, ഫോർമുല അങ്ങനെയാടാ വന്നെ, ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഫോർമുല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ. എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് അത് ഫോർമുല ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് സെൻട്രൽ ആറ്റം 2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. അപ്പം 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് 2 സൈഡിലും ഏതൊരു സൈഡിൽ വന്നാൽ 2 പൈ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. 2 പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പൈ ബോണ്ട് മീൻസ് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുള്ളൂ? sp അല്ലേ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണേ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. സെൻട്രൽ ആറ്റം നൈട്രജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റം, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും 2 നൈട്രജൻ ആറ്റം ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നോക്കൂ, സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനോട് തന്നെ ഒരു സിഗ്മയും ഒരു പൈയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് തന്നെ 2 പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരാള് 2 പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sp അല്ലേ, sp2 അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എങ്കിലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ അറിയാൻ പാടില്ലേലും, നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കിതിപ്പോ അസൈഡിന്റെ ഫോർമുല ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, അറിയില്ലാത്തവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ. അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഗിരിധർ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലെ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടണം. ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് sp ലീനിയർ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ലീനിയർ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ലീനിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് അപ്ലൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ NO2. Nitrogen, central atom nitrogen. How many electron? 5 electron. 2, 4, 5. Nitrogen form same. Nitrogen form double bond with the, oxygen form double bond with the nitrogen. Oxygen form double bond with the nitrogen. So sigma pi, 1 oxygen bonded with the nitrogen, it form
1 sigma 1 pi. Another oxygen 1 sigma 1 pi. Okay, how many sigma? 2. 2 sigma. But the problem is here is one electron is one single electron. One single electron is there, but that single electron is not involved in bonding. This single electron bend this molecule. This is not a linear molecule. Okay, one single electron is there. That is not a paired. That is a single one. Single electron is there. That single electron is not involved in bonding. But this one, this single electron bend this molecule. So the molecule is not linear. So we can take the hybridization 2 sigma plus 1 electron. 2 sigma plus 1 electron. Now it is 3 sp2. This is not a linear molecule. Understood? അദ്വൈതന് ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല ടീച്ചറെ. ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ. Then F2O. എന്നാ F2O ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ. F2O. F2O. Oxygen is the central atom. Outer shell contain 8 electron. Sorry, 6 electron. Each fluorine is bonded with the oxygen, only single bond, sigma. So sigma, sigma. And here is 2 lone pair. 1 lone pair, 1 lone pair. 2 lone pair total. So 2 sigma plus 2 lone pair, which is equal to 4. It is sp3, not sp. Two sigma and 2 lone pair. Then next, HCF2. Xenon is the central atom. How many electrons in the outer shell of xenon? 8. 8, right, 8. 2, 4, 6, 8. Each fluorine is bonded with its xenon. Sigma bond only. Sigma, sigma. And 1 lone pair. Again 1 lone pair. Here again 1 lone pair. 2 sigma and 3 lone pair. 2 sigma plus 3 lone pair, which is equal to 5. The hybridization is sp3d. But here is a problem. That means in this molecule, here is 2 bond pair. In this molecule, here is 2 bond pair and 3 lone pair, right? If a molecule having 2 bond pair and 3 lone pair, it is a linear molecule, not sp3d. Actually, sp3d hybridization, the shape is trigonal planar. Trigonal bipyramidal. But if note down this, if a molecule having 2 bond pair and 3 lone pair, it is a linear molecule. Okay. Ignore the hybridization. If a molecule having 2 bond pair and 3 lone pair, it is a linear molecule. HCF2. The picture is
like that. So this is also a linear. The next, NO2 plus. NO2, can you try? NO2 plus. NO2 plus, nitrogen outer shell contain 5. NO2 plus, 1 electron lost. So 4. 2, 4. Each oxygen form double bond. Each oxygen form double bond. So sigma, pi, sigma, pi. 2 sigma only. 2 it is sp. Linear. Next, I3 minus. I3 minus. Iodine is the central atom. Outer shell contains 7 electrons. But 1 electron is accepted there because I minus 2, 4, 6, 8. 1 electron accepts, so 8. This molecule is also like HCF2. One iodine is the central atom. 2 iodines are bonded with the central iodine atom. 1 iodine is the central atom, I3 minus. 1 is at the central atom. 2 iodine is bonded with the central atom. So 2 sigma bond. Each iodine form sigma bond. And remaining lone pair. 3 lone pairs are there. Here also 2 sigma plus 3 lone pair sp3d, but ignore this. Here 2 bond pair and 3 lone pair. So it is a linear molecule. A molecule having 2 bond pair and 3 lone pair, it is a linear. Then O3. O3 we already know the structure, right? O3. This is a bent molecule, not linear. So how many linear? I3 minus is linear. 1. I3 minus linear. NO2 plus linear 2. HCF2 linear 3. Then N3 minus linear 4. CO2 linear 5. Then BeCl2 linear 6. So the answer is 6. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലൈ ചെയ്താ. Question number 2. Number of non-bonded, total number of non-bonded electron present in NO2 minus ion based on Lewis theory. What is the structure of NO2 minus? N double bond O, single bond O, minus 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. This is the structure. How many non-bonded electrons? Not pair. Non-bonded electrons. How many? Here 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electron. 12 is the answer. Okay.
Then question number 3. Arrange the following compounds in increasing order of their dipole moment. HBr, H2S, NF3 and CHCl3. Dipole moment. What is dipole moment? What is dipole moment? Moment of charge. Moment of charge. We can measure the polarity of a molecule. Measure the polarity of molecule. What are the factors that affecting dipole moment or polarity? Electronegativity. Electronegativity. Electronegativity is directly proportional to dipole moment. Electronegativity is directly proportional to dipole moment. Electronegativity increases, dipole moment also increases. And bent molecule have larger dipole moment than linear. Bent molecule have larger dipole moment than linear. Okay. Then more number of polar bonds, more dipole. More number of polar bonds, more dipole. More number of polar bonds, more dipole. Then we can draw the structures. HBr. This is a linear molecule. Okay. Bromine pulled the electron from hydrogen. Then next H2S. H2S. Sulfur is the central atom. Bent molecule. 2 bond pair, 2 lone pair. 6 in the outer shell, 2 bond pair, 2 lone pair. That is a bent molecule. And the direction is sulfur is more electronegative than hydrogen. So direction is towards sulfur. And there is a lone pair pulling is also there. So it is upward. Always. All direction, same direction, right? Same direction alle. Yes. Yes. എന്നാ പറയൂ HBr നാണോ H2S നാണോ ഡൈപോൾ കൂടുതൽ? H2S. H2S, because that is a bent molecule. So H2S have more dipole than HBr. Then NF3, 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 NF3 is like NH3. That is a pyramidal molecule, pyramidal shape. Fluorine is more electronegative than nitrogen. So direction is towards fluorine. And there is a small pulling from lone pairs, that is upward. My question is H2S or NF3, which one have more dipole? H2S ആണ്. H2S. 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 അതെ. H2S. H2S have more dipole than NF3.
അല്ലേ? Yes. യെസ്. സുമാർ, Yes, miss. സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇനി anybody? Any doubt about this H2S and NF3? സൗപർണിക? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. Then one more, CHCl3. CHCl3. CHCl. Chlorine is the direction towards chlorine from carbon. Okay. From CH, the direction towards carbon. All in the same direction. More number of polar bonds, more dipole, right? In CHCl3, more number of polar bonds. So CHCl3 have more polarity among these molecules. So which is the option? Which one is the option? ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക അപ്പം? C. C. C അല്ലേ? ഓക്കെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ എന്നാ പറയണേന്ന്? ഏ? Yes, miss. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ? Yes, റോമ, miss. Yes, ma'am. മനസ്സിലായോന്ന്? ഓക്കെ. Question number 4. Match the list 1 with the list 2. It is very easy. Molecule obeying octet rule. Which molecule obey octet rule? CCl4. CCl4 and CO2. CCl4 and CO2. Carbon. This is the molecule structure of CCl4. 2, 4, 6, 8. Then CO2. 2, 4, 6, 8. A. Then molecule with incomplete octet. BCl3. Boron share only 6 electron. BCl3. B. Then molecule with incomplete octet with odd electron. NO and NO and NO2. The structure is given in our NCERT textbook. NO and NO2. C. Then molecule with expanded. D. So A4B2. A4B2 only one option. C. Then 5 statements are there. Option is also there. Read the statement carefully. Which of the following statement is true with respect to H2O, ammonia and CH4? The central atom of all the molecules are sp3 hybridized. B.
the HOH, HNH and HCH angles in the above molecules are 104.5, 107.5, 109.5 respectively. The increasing order of dipole moment is CH4 less than NH3 less than water. Both water and ammonia are Lewis acids and CH4 is a Lewis base. Solution of ammonia and water is basic. In this solution, ammonia and water act as Lewis Bronsted acid and base respectively. First statement is correct. The central atom of all the molecules are sp3 hybridized. Is it correct? Yes. Yes. Oxygen is the central atom. 6 electron in the outer shell. Oxygen central atom. 6 electron in the outer shell. Oxygen form sigma pi 2 sigma plus 2 lone pair, sorry, 1 lone pair. ശരിക്കും വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി, അല്ലാതെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഏത് ഇതിനകത്തൊക്കെ മറ്റേ ഫോർമുല പോകും. ഹാഫ് ഇ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് എം മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എ, ഇത് പോകും. 3 ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അതിൽ sp3 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്, 4 അല്ലേ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 6, മോണോവാലന്റ് 2, നോ കാറ്റയോൺ നോ അനയോൺ, 8/2 4 sp3. ammonia is also central atom nitrogen, half into 5 plus 3, 8/2 4 sp3. ഇനി CH4 half into carbon 4, monovalent also 4, 4 plus 4 8/2 4 sp3. This statement is correct. Then HOH, HNH and HCH angles in the above molecules are 104.5, 107.5, 109.5 respectively. വാട്ടറിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആട്ടോ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനോട്. അപ്പൊ 1 സിഗ്മ 1 സിഗ്മ എന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പൈ അവിടെ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ കേട്ടോ. ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മള് വേറൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചില്ലേ, 2 4 6 എന്നെടുത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആട്ടോ ബോണ്ട് ചെയ്യണം, ഓക്സിജൻ അല്ലല്ലോ. ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ 1 സിഗ്മ 1 സിഗ്മ, പിന്നെ 2 ലോൺ പെയർ ആണ് കേട്ടോ. 1 ലോൺ പെയർ 1 ലോൺ പെയർ. സോ 2 സിഗ്മ പ്ലസ് 2 ലോൺ പെയർ 4, അങ്ങനെയാണ് 4 കിട്ടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ,
The HOH and HNH and HCH angles. അത് ശരിയാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ശരിയാണോ? What is the bond angle of water in water? 104.5. 104. That is correct. What is the bond angle in ammonia? 107. That is also correct. Bond angle in methane 109. That is correct. A and B are correct. Then the increasing order of dipole moment is CH4 less than ammonia less than water. Is it correct? The increasing order of dipole moment is CH4 less than ammonia less than water. ശരിയാണോ? CH4 is not a polar molecule. That is a non-polar molecule. Compare ammonia and water. Oxygen is more electronegative than nitrogen. Oxygen is the central atom in water. Nitrogen is the central atom in ammonia. Oxygen is more electronegative than ammonia. More electronegativity, more dipole. So that is also correct. Then both water and ammonia are Lewis acids and CH4 is a Lewis base. What is Lewis acid and Lewis base? What is Lewis acid? Electron deficient. Electron deficient. Electron deficient. Or a species have a capacity to accept a pair of electron is called Lewis acid. Substance that donate a pair of electron is called a Lewis base. Water and ammonia. What is the structure of water and ammonia? Water, oxygen, two lone pair, ammonia, one lone pair, Lewis acid means that is an electron deficient and also a substance have a capacity to accept a pair of electron. That is called a Lewis acid. Lewis acid. This topic you will learn in equilibrium. Substance that accept a pair of electron. Or it is electron deficient. That is electron deficient. That is why it accept a pair of electron. Electron deficient ആയാലാണ് electron accept ചെയ്യുന്നത്. What is Lewis base? Substance that donate a pair of electron. Donate a pair of electron. It is electron rich. That is an electron rich molecule. That is why to donate a pair of electron. Water and ammonia is electron rich. Ammonia contain one lone pair. It will donate the pair of electron. Water contain two lone pair. It also donate the electron. So water and ammonia are Lewis base, not Lewis acid. That statement is wrong. Water and ammonia are Lewis base, not acid. This is wrong. Then a solution of ammonia and water is basic. In this solution, ammonia and water act as Lowry-Bronsted acid and base respectively. According to acid-base concept, what is Lowry-Bronsted acid and base? What is Lowry-Bronsted? This is also learned in equilibrium chapter. Bronsted Lowry acid.
Bronsted-Lowry acid and base. According to Bronsted-Lowry concept, according to this concept, acids are substance that donate H plus. Donate H plus. Or they are proton donors. Or they are proton donors. Bases are substance that accept H plus ions. H plus ions. That are proton acceptors. So compare the solution of ammonia and water. Ammonia and water. Ammonia mixed with water to give. Water is dissociated into H plus and OH minus. And ammonia will capture the H plus ion. Ammonia NH3 contain one lone pair and also it will capture the H plus ion form NH4 plus. NH4 plus. Finally OH minus. Ammonia with water give NH4 plus and OH minus. See what happened to ammonia? It accepts H plus, right? Isn't it? Yes. Yes. Ammonia accept H plus. Substance that accept H plus ions that are called Base. base. So ammonia is a base here. Then what happened to H2O? What happened to H2O? H2O? Yes. H plus boy. Donate H plus. So this is an acid. Now check the statement is correct or wrong. Solution of ammonia in water is basic. In this solution, ammonia and water act as Lowry Bronsted acid and base. Ammonia and water is Lowry Bronsted acid and base. No. Base and acid. Ammonia is a base, no. According base, no. Water. Sorry, acid. In this solution, ammonia and water act as Lowry Bronsted acid. No. Ammonia is a Lowry Bronsted base. Water is a Lowry Bronsted acid. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്? Yes. Yes. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Veda. 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 വേദ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ വിളിക്കണേ? Sixth one. ആദ്യം ഏതിനാ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണേ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോയതാ. Question number 6. Which of the following linear combination of atomic orbitals will lead to the formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecule? Which of the following linear combination of atomic orbital will lead
due to formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecule. Molecular orbital theory പഠിച്ചതല്ലേ? മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, വേറൊന്നും നോക്കണ്ടെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. oneness and another oneness join to form two molecular orbital, sigma oneness and sigma star oneness, right? 2s and 2s of one atom combined with 2s of another atom to give two molecular orbital, sigma 2s and sigma star 2s, right? Oneness and oneness to form sigma oneness and sigma star oneness. 2s and 2s form sigma 2s and sigma star 2s. Then 2px, 2py, 2pz form sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz. Okay. Then check the A, B, C, D, E. 2pz and 2px. Which of the following linear combination of atomic orbital will lead to the formation of molecular orbital? 2pz, when 2pz, 2pz, 2px join cheyo linear combination vadi? No. 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 Because 2pz forms sigma, 2px form pi. It will not form. Okay. 2pz. സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ, സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നോക്കിയാലും കിട്ടും, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. 2pz form sigma, 2px form pi, then 2s and 2px, 2s and 2px. Yes. Yes. Internuclear axis is a direction. Internuclear axis is a direction. So this is Z. This is X. Okay. 2px means like that. Plus S. Internuclear axis is Z. So this is Z, X. How it join? How it overlap? Advait? Along internuclear axis. എങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും? നോ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല, പറ്റില്ല. ആ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് ഇസ് സെറ്റ്, ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. എസും 2pxും കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. ശരിയാണ്. Then 3dxy and 3dx square minus y square. No. No. 3dxy, d orbital have 5 orientation. 3dxy, 3dxz, 3dyz, dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. dxy, xz, dyz. It is in between the axis. The structure we can see in between the axis and dx square minus y square along the axis. അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യോ? ഇല്ല. ഇല്ല, ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. xy, xz, yz ഒക്കെ ആക്സിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിലാണ് കിടക്കണം. അത് നമ്മൾ പിക്ചർ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. dx square minus y square dz square along the ആക്സിലാണ് കിടക്കണേ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇടയിലാണ് ഇതൊക്കെ കിടക്കണേ. അതേസമയം dx square minus y square ഒക്കെ
along the axis. ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. No molecular orbital. ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. No molecular orbital. 2s and 2pz. 2s and Yes. 2pz. ജോയിൻ ചെയ്യും. 2s ഇങ്ങനെ. 2pz. End and overlap is possible. Both are sigma. 2pz and 3dx square minus y square? No. 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 So D only. Okay. So balance question we'll discuss in the next class. Okay. Shall we wind up now? Okay. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.